ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಕಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್? ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ವೈ? ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, 90% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 90% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ? ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಂಟಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದವರು ಅನ್ಬಯಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ದೇ ವುಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು come together. But how is that even possible? Exactly the same. Our point and discuss ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ today I'm going to bring you one other new book and make sure that you think from that perspective and scale your business. ಯಾವ್ದದು? Well, first of all, let me welcome you all for my YouTube live session that is Weekend with Your Business Doctor. ಇವತ್ತು we are discussing about one other insightful book, and that is the 10x rule by Grant Cardone. 10x rule ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. 10x ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಗೋ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್: ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ 10% ಇಲ್ಲ 20% ಇಲ್ಲ 30% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ? ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸೇಫ್. ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗೋಣ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೀಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? That is exactly what's discussed in this book. And in fact, this is one of the powerful guides. This challenges all the conventional wisdom. Because ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ, ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ 10x ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ 10x ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೈ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. You can take massive action and you can embrace the extraordinary approach to make sure nim business ga extraordinary result bekadre. Because ee book alli one quote heltare Grant Cardone. He says there is no shortage of money, frankly. The only shortage is the way people have to think big enough. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ವೇ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಕ್, The 10x Rule, is a classic book which can help you understand. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೆಸ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೋಲ್ and your dream is deadline. Because
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡ್ರೀಮ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡೆಡ್ ಲೈನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ setting an aspect of what I can achieve in 1 year, but we are careless about what I can achieve in next 10 years. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅ ರೀಸನ್, ಅಯ್ಯೋ 10 years is too long for me to even think. Market can change, things can change. Correct, everything can change. Even your expectation can be achieved by thinking about it. So 1 year ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೋಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫೀಡ್ ಆದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ ಅ ವೇ which will give a way to you. But if your mindset itself is confused, or you yourself are thinking agatta agalva andre, true, new mindset ne confuse ಮಾಡಿದಾಗ why will the world or why will the universe be supportive enough for you to go and achieve your dream? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 10 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಗೋಲ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10x ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10x ಆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ 10 times ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. 10 times ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 times ನಿಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಗೋಲ್ ನ 1 to 10 ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ 1 to 10 ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 10% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 10% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾದರ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟು 10 times ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 20% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20% ಇಂಟು 10 times 200% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 100% ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 1000% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೈ? 10x ರೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 10x ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10x ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ 10x ಗೋಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ 10 times ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 10 times ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯೋರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ನಾನು 10% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ, ಈಗ ನಾನು ಗೋಲ್ ನ 10 times ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ 10 times ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು 1 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 10 hours ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು 1 week ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 10 weeks ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು everything has to be connected in 10 times. That is why they say 10x goal is equal to 10x action. That's the first formula which he mentioned, because that will make a difference. Because ee book alli heltare you will always have to do more than you ever imagined that you would do, and you will always have to become more than what you have ever been. So ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. That's a rule called as 10x goal is equal to 10x action. The second formula ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ your massive action is equal to massive result. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 10x goal is equal to 10x action ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ your 10x action is equal to 10x result ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ introduce the keyword which is called as consistency in business. So consistent massive action is equal to massive result. Consistent massive action ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Once you decide that you need to give a massive action, ಅದು every now and then consistent ಆಗಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು. It's not like first 1 week ನಾನು exciting ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. No, your consistent massive action is equal to consistent massive result, which can help you. Because when you put substantial effort in a consistent way, that is exactly where you will be able to see growth. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ನೋ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ಇಸ್ ನಿಮ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. Simple rule, I decided on Jan 26 that I'll start making videos. By now 150 days consistently I did make videos every single day.
Doesn't matter what happened. I made sure that and video of educate marde, upload marde, I never slept. So for 150 single days, I did consistently. Did it help me in a massive way? None work, none massive action kodadu, none responsibility. Result bande barutte, and that result I'll showcase you every single time. And the same thing can be possible for your business. The second formula is have a consistent action, but that should be a massive consistent action, and that will surely give you massive result. And the third formula book the big problem most of us we are actually facing is we have a failing strategy in business. You know what? Most of us namaga strategy ide antane gottilla. We all fail in business because the base with which the strategy is built is average. Now, ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರು ನಾವು comfort zone expect ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is called as an average. Anything which is average, which is bound to fail. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ತರನೇ ಇನ್ನು 10 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, then how do you even think that your strategy can work out? So average is actually a failing strategy. Take a case of Titan. Titan, when it came out with various products, but they are diversified into hundreds of aspects. But ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು they just had an intention and they made sure they give a consistent massive action to it. There was a day when Tata was questioned about how Indian ladies can be made sure they look much prettier. So what they did, they thought, let us introduce a cosmetic brand, which was for whatsoever reason Indian name Kotro. Other their French name is called Lakme. So Lakme is the Indian brand which was started by Tata with one intention that can I improve it. So Tata Athara start madiddu, even they are into massive industry, right from Titan to eyewear to jewelry to watches, you name it, they are into that industry. What did they do? They never had average as their strategy because that's a failing strategy. They're always their strategy was very simple, massive action. 10x action, and the 10x result was expected. So hagidre nim business alli third formula which you need to apply is remove average from your business and bring you massive action as your base strategy. So nim business alli ade base strategy agidre, then it starts growing for itself. Fourth, this is my favorite, the big challenge most of the industries why they fail is because they have a classic example, and that statement is fear. ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಿಯರ್. ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಫಿಯರ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ D2C ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ದೇ ವಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ದೇ ವಂಡರ್ ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ every single business has fear, but the one who succeeds is the one who's able to cross the fear. I don't ask you to take unnecessary risk, but I'll ask you to take a calculated risk in business. The one who can take calculated risk is the one who can succeed. So hagidre nim business alli fear na dominate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Take an example of company Nykaa. Nykaa was an online D2C brand. Indian beauty ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು e-commerce ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ they were able to sell it. IPO ಹೋದ್ರು, they were successful in IPO. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they had a query, they had a fear, will this work? Because ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ ಆ Nykaa which was the online kingpin failed offline. They are not ready to take it. So they were concerned ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. So every time when there is a fear, there are two kinds of people. One who want to play safe, another who want to be an entrepreneur. Because entrepreneur never plays safe. Entrepreneur is the one who always takes risk. So hagidre, question yourself, are you an entrepreneur? If yes, then you're bound to take risk, but that risk has to be calculated. So hagidre, a fear and a side to take a calculated risk and go. And that's exactly what Nykaa did by setting up an offline store. Now that has become an experience zone. People are loving it, and people are giving and showering a pour of love towards it and making sure that is succeeding. So hagidre, the fourth point which you need to knock out from your business strategy is fear. Fear is there. The fear is good, but to an extent, if fear is there, that is good. But if fear is dominating your thought process, then it's bad. So hagidre, think how is that you are trying to do it and how you want to play out. Fifth, this is one of my favorites because I read it in one of the books. Since then, I also had observed in one of the movie as well, which says burn bridges behind you. What do you mean by that?
ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ನೆವರ್ ಇವನ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there was a great war which happened in Troy, which is always remembered. Troy war ಆದಾಗ when they all came to the city of Troy, the entire enemy base ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೊಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. Now they have only two options. ಒಂದು, either opposite team ನ ಗೆದ್ದು ಅವ್ರ ಶಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಎರಡನೇದು, ಡೈ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is when will not be able to take risk. Rather, when you burn bridges, when you don't even have an option, you're bound to go and achieve it. Take a case. There was the Indian gaming platform, Dhruv Interactive. Now, this was one of those companies which was designing a great art services. When it came with a gaming platform, its model failed. Our business run aglilla. When it didn't run, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ every entrepreneur, to close it or to revive it. He thought closing is not an option. How to revive? So existing business model ella burn ಮಾಡಿ he decided, let me come out with completely a new model which is unrelated with the existing one, and now he's scaling it. So what is he trying to do? It existing fail ಆದ್ರೆ we are not sticking to it. Most of the entrepreneurs, we have this challenge. ಇಲ್ಲ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರನ್ 50 years before, 20 years before, 5 years before market ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ. So don't use the same method which you used earlier. Keep changing and be dynamic in your business model, because as they always say that if you do what you did, you will get what you got. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು you will not be able to scale. So ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ change your business model, scale your business model. So hagidre, the fifth point is burn the bridges behind you, and that's where you will be able to take it for longer. The sixth point is something which you need to observe it very carefully, because criticism is a positive indicator. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. Very rarely business are ready to take the negative feedback. In fact, take a case of me itself. Even I was hesitant in my initial years to accept criticism or accept the negative feedback, because negative feedback ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I was of the opinion something is wrong. But later I realized, why can't I include it in my business and observe, and things will start changing. I did take partially, but if you ask me, am I 100% ready for it? Still not. I mean, still in the process of it. Hage, nim business allo, criticism kod takshana, don't take it negatively. Take a case of Zoho. Zoho was an Indian software company, obviously, but Zoho start madad mele, a lot of people gave a lot of criticism about it. MNC players agle strong agidare, Indian players adral band ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ players succeed ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ business run ಆಗಕ್ಕೆ model succeed ಆಗಲ್ಲ. He never left it. He took all the feedback and criticism and converted it into a positive note. And today, whatever it is, it's because of the acceptance of a criticism, and it was able to change it. So, hagidre, nim business alli criticism bandre, how is that you're handling? Because every single business took criticism. But the question is, only few are able to grow out of the criticism. The rest of them are still suffering, thinking that why did they others say that? ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್? That's important. So the seventh one in this book is saying about, if success requires a huge obsession level of commitment, question is, are you ready for it? Because now 10 times grow ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ your obsession to achieve success has to be pretty high. Most of them ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we take it in a lighter note. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮರ್ತಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, we need to wait and watch. But other success of failure ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, that is making difference. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ are you obsessed in achieving it, or are you taking it light? In fact, one of the interview ಅಲ್ಲಿ when they were asking a gentleman, how do you even think that we can achieve more? So immediately ಅವ್ರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And this person told, maybe ನಾನು ಒಂದು 2x 3x ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, are you interested to achieve or are you committed to achieve?
There's a difference in that. If you're interested to achieve, ನೀನೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ತೀಯ, ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೋ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನೀವೇ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಗುಜರಾತೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 to 30% ಆಫ್ ದ GDP ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಜೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಸೀಸ್, ಗುಜರಾತೀಸ್, ಜೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಸೊ ವಾಟ್, ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಬಿಗರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ 10x book ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಾರ್ಡನ್, ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಒಂದೇ ಕೋಟ್, ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್. ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಆರ್ ಯು ರನ್ನಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್? ಇಫ್ ನಾಟ್, ದೆನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್? ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ. But unfortunately, most of them believe in a concept of under promise and over deliver. Trust me, ನೀವು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್. ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. You believe in yourself first, only then others will start believing. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how do you even over deliver it? So over promise and over deliver, this is very very strong concept. It is not that easy. There are chances you might fail, but my question is, it's okay to fail by over promising rather than achieving an under promise and being happy about yourself. Because your mindset is the most powerful tool. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡಿಟೂರ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಾ? There are two ways of thinking. ಒಂದು, ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. This is ignorance. If you ignore, then in that case you are bound to fail in future. ಎರಡನೇದು, ಹೌದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. That is a detour which you are trying to take it. Business problems and new things will come up. How is that you are handling your problem? Artificial intelligence is never a problem. We think that it, jobs and take over ಮಾಡುತ್ತೆ. Why don't you think about how can I utilize the same artificial intelligence to grow? That is when we'll be able to scale it. But ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you need to take a temporary detour. ಸ್ವಲ್ಪ challenges ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So what? Setback ಇದ್ರೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. So you need to understand these setbacks are not supposed to be taken into heart, and you need to take it. And the last point, which is a greater point, is which I believe that can make whole lot of difference, because this is the 10th point and a major point which I believe is, always surround yourself with people who are 10x thinkers. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ದಿನ ಮಾತಾಡೋ 5 ಜನದ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 5 people whom you are surrounded with. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದಿನ ಮಾತಾಡೋರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋರು, ಆಗಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ how is that your mind will think much bigger? ಅದೇ, imagine if you're sitting with all the achievers, all the entrepreneurs who have achieved something, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. They'll always start thinking bigger and 10 times much better. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So the important point in your business is, whom are you connected with? How much you know them? How much are they believing to help you out, and how much are of those people are trying to be around you always?
ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಯರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಓ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡ, ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್? So you need to be surrounded with people who can think alike you. Nim thought process kadmene idre, I don't deny, because that is how you're thinking about your business. If that is the case, I don't deny and I don't want you to stop it. So think about it and handle it the same way. And finally, to just give a summary about what I told, your business is your thumb rule, and your thumb rule is your mindset, and your mindset is what you decide how it can be. Because 10x rule ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it's only empowering you to unleash your full potential, because ನೀವು greatness achieve ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you need to take an action. So it's time you take a right action and leave behind all the mediocrity, because ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. because ನಿಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, relentless pursuit of your goal ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So the 10x journey ನಾವೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ is not something which is possible or not possible ಅಂತ. It's all about whether you decide, whether you think you can. If yes, I'm sure you'll be able to achieve. With this, I would like to conclude and convey one simple thing. You are what you think. And I'm sure this book of 10x can make complete change in your business as well. Adun odi athwa ee video na matte keli, I'm sure this will help. Well, this is Shanthan representing iSpeaker, Nima Business Doctor. Thank you.